Hello my dear students, welcome to my class. This is prediction. Today in this video we will discuss on the inverse of the trigonometric function cos x. In our last video we have discussed how to find out the inverse of the sin x function, and today in this video we are taking the cos x function. As you know that cos x is one of the trigonometric functions. It is why আমি জানো যে cos x যেটা আমি ফাংশন পাইছো এই cos x ফাংশনটো হল from the set of real numbers to the set of real numbers. এতিয়া কোৱেশ্চনটো হল যে যেহেতু আমি জানো যে এটা ফাংশন ইনভাৰ্টিবল হ'বৰ কাৰণে ফাংশনটো এটা বাইজেক্টিভ ফাংশন হ'ব লাগিব. বাইজেক্টিভ means what? It has to be 1 1 and at the same time it has to be onto function. কোৱেশ্চনটো হল যে ইয়াৰ যেটা আমি ডোমেইন লৈছো r, যেটা আমি কোডোমেইন লৈছো r, with this domain and codomain our question is that whether this particular function cos x is 1 1 or onto or not. আমি cos x function tour graph to le mon koru. This is the graph of our cos x function, which this is being the origin. You see this one is our x axis, it is our x axis. This one is y axis, and this is the line y equal to 1. And this is the line y equal to minus 1. আমি কিয় y equal to 1 আৰু y equal to minus 1 এই straight line to the কিয় আমি লৈছো তাৰ ইন্টাৰপ্ৰিটেশন এনেকুৱা হ'ব যে আমি জানো যে cos x ফাংশনটোৰ greatest value হ'ল 1 আৰু তাৰ least value হ'ল minus 1. সো ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা বুজি পাইছো যে cos x ফাংশনটোৰ যেটো গ্ৰাফ হ'ব, গ্ৰাফটো কেতিয়াও y equal to 1 লাইনডালৰ ওপৰৰ পাৰ্টত যাব নোৱাৰে বা y equal to minus 1 লাইনডালৰ তলৰ পাৰ্টত যাব নোৱাৰে. cos x ফাংশনটোৰ গ্ৰাফটো সদায় কি হ'ব, y equal to minus 1 আৰু y equal to 1. This is the line y equal to minus 1 and this is the line y equal to 1. এই লাইনডালৰ মাজৰ পাৰ্টত থাকিব. এতিয়া এই গ্ৰাফটোৰ আমি কিছুমান বিশেষ পইণ্ট লওঁ. ফৰ এক্সাম্পল আমি প্ৰথমতে এই -2π পইণ্টটো লওঁ. x ৰ ভ্যালু যেতিয়া আমি -2π লওঁ, গ্ৰাফটোৰ পৰা আমি এটা কথা গম পাইছো, বুজি পাইছো যে তাতে কি হ'ব, তাতে এই পাৰ্টটো যেহেতু 1 তেতিয়া হলে cos ৰ ভ্যালু হ'ব 1, means x equal to -2π cos ৰ ভ্যালুটো হ'ব 1. তাৰ পিছত আমি আৰু এটা পইণ্ট লওঁ, this one the origin. যেতিয়া আমি x ৰ ভ্যালু 0 লম তেতিয়াও আমি দেখিছো যে cos ৰ যেটো corresponding value, this value is again 1. অৰ্থাৎ x ৰ ভ্যালু যেতিয়া মই -2π লৈছো তেতিয়াও cos ৰ ভ্যালু হ'ল 1 আৰু x ৰ ভ্যালু যেতিয়া মই 0 লৈছো তেতিয়াও আমি cos ৰ ভ্যালুটো 1 পাইছো. Similarly the same is applicable for this x equal to 2π. ইয়াতো আমি দেখিছো যে x equal to যেতিয়া মই 2π লম তেতিয়াও আমি cos ৰ ভ্যালুটো 1 পাইছো. In this way we have so many points, so many values of x for which the corresponding values of cos become 1. সেই কাৰণে এই ফাংশনটো এটা ওয়ান ওয়ান ফাংশন নহয়. কি কাৰণে ওয়ান ওয়ান ফাংশন নহয়? Because all these distinct values of x they are having the same value of y, which is 1. সেই কাৰণে আমাৰ এই যেটো আমি cos x ফাংশন লৈছো, cos x ফাংশনটো এটা ওয়ান ওয়ান ফাংশন নহয়. গতিকে আমি এনেকৈ এই ফাংশনটো ওয়ান ওয়ান কৰিম. আমি কি কৰিলো, আমি ফাংশনটো যেটো আমি অৰিজিনালি আমি ফাংশনটো যেটো ডোমেইন লৈছো, this one, আমি ফাংশনটো যেটো ডোমেইন লৈছো r, আমি সেই ডোমেইন r ক কিছুমান সৰু সৰু সাব ইন্টাৰভেলত ভাগ কৰিম, so that সেই সাব ইন্টাৰভেলটোত cos ৰ ভ্যালু বিলাক -1 ৰ পৰা 1, আমি যিবিলাক জানো যে cos ৰ ভ্যালু বিলাক সদায় -1 আৰু 1 ৰ মাজত থাকে, so that সেই সাব ইন্টাৰভেলটোত cos ৰ ভ্যালু বিলাক আমি -1 ৰ পৰা 1 লৈকে গুটেই ভ্যালু বিলাক পাও. কেনেকৈ আমি ভাগ কৰিম চোৱা. প্ৰথমতে আমি এই ইন্টাৰভেলটো লম 0 to π, এই সাব ইন্টাৰভেলটো লম আৰু ইয়াতে আমি দেখিছো যে x ৰ ভ্যালু বিলাক যেতিয়া 0 আৰু π ৰ মাজত থাকে, including 0 and π, cos takes all values. You see this one, if you go on the curve then you will see that it is taking the values from -1 to 1. অৰ্থাৎ x ৰ ভ্যালু বিলাক যেতিয়া আমি এই ইন্টাৰভেলটোৰ পৰা লম, cos ৰ ভ্যালু বিলাক আমি -1 আৰু 1 ৰ প্ৰতিটো ভ্যালু পাম. ঠিক তেনেকৈ যদি আমি 0 to π ইন্টাৰভেলটো নলয়, তাৰ নেক্সট যেটো ইন্টাৰভেল আছে অৰ্থাৎ π আৰু 2π, এই যেটো আমি সাব ইন্টাৰভেল লম, ইয়াতে যদি আমি x ৰ ভ্যালু বিলাক লওঁ তেতিয়াও আমি দেখিম যে cos ৰ ভ্যালু বিলাক কি হ'ব, ইয়াতে কি হ'ল -1, -1 ৰ পৰা 1 লৈকে, -1 ৰ পৰা 1 লৈকে মই এই পইণ্টটো লৈকে গুটেই ভ্যালু বিলাক পাম. ঠিক তেনেকৈ যদি আমি এই ইন্টাৰভেলটো নলয়, তাৰ নেক্সট যেটো আমি ইন্টাৰভেল পাম 2π to 3π,
সেই সাব ইন্টারভেল টু এক্সপ্লেনেশন টু একেটাই হ'ব এতিয়া আমি অৰিজিনৰ লেফট লৈ আহো এই পাৰ্টত চোৱা দিস ইজ দা সাব ইন্টারভেল -π to 0 ইয়াতো ইন্টারপ্রিটেশন তো একেটাই হ'ব আমি যদি x এর ভ্যালু বিলাক -π আৰু 0 এই যেটো আমি ক্লোজ ইন্টারভেল লৈছো তাতে যদি ল তেতিয়া হলে cos এর ভ্যালু বিলাক কি হ'ব ইয়াতে হল cos এর ভ্যালু হ'ব -1 আৰু এই 0 ত আমি পাইছো 1 গতিকে -1 ৰ পৰা 1 এই গুটেই পাৰ্টটো যিমানখিনি ভ্যালু পাম আমি এই গুটেই ভ্যালু বিলাক cos এর হ'ব ঠিক তেনেকৈ তাৰ পিছৰ লেফটৰ যেটো আমি আৰু এটা ইন্টারভেল পাইছো -2π -π এই ইন্টারভেল দুটো কথাখিনি একেটাই তেতিয়া হলে ইয়াৰ পৰা আমি এটা কনক্লুজন ড্ৰ কৰিব পাৰো যে if we replace you see originally our domain is what domain is R now my objective is to make this function 1 how I will do so I will replace the domain by any one of these sub intervals I may replace R by this interval or by this interval or by this interval or by this one or by this one and so on in general আমি কি কৰো আমি সেই যেটো domain R that R is replaced by this interval 0 to π so what we are doing here replace domain R by 0 to π this interval so if I replace the domain R by this sub interval then this function becomes 1 and this is known as principal domain this is known as principal domain of the function principal domain of f this particular interval 0 to π the closed interval 0 to π this is known as the principal domain of the function f গতিকে আমি ফাংশনটো 1 কৰিব লাগে আমি কেনেকৈ তাক 1 কৰিছো মই আশা কৰো তোমালোকে কথাখিনি বুজি পাইছা আমি কেনেকৈ তাক 1 কৰিছো I have modified the domain originally the domain is R but I want to make this function 1 so how I will do so I will replace this domain by a subset of this domain which is the closed interval 0 to π so that the function becomes a 1 function গতিকে কি হ'ব then f becomes 1 f becomes a 1 function so the first part is done how we have made this function 1 by replacing the domain R by this interval 0 to π which is known as the principal domain of the function f next question to hol that function to onto নহয় because onto কিয় নহয় আমি দেখিছো যে ইয়াত কোডোমেইন কিমান here the codomain is what R the set of real numbers but we know that the range is what range is the closed interval -1 to 1 clearly we have seen that this codomain is not equal to range for this function cos x we have seen that for this function cos x codomain is R the set of real numbers range is the closed interval -1 to 1 these two sets are not equal thus showing that the function is not onto so why to make this function onto what I will do I will replace this state this is our codomain so this codomain it has to be replaced by this range okay so how I will make this function onto replace codomain R by -1 to 1 so this is how I can make this function a 1 function and an onto function মই আকৌ কৈছো কথাখিনি যে 1 আমি কেনেকৈ কৰিছো 1 কৰিছো তাৰ যিটো ডোমেইন আছিল R R ক আমি 0 to π ক্লোজ ইন্টারভেল ৰিপ্লেস কৰিছো onto কেনেকৈ কৰিছো onto কৰিবলৈ হলে তাৰ যিটো কোডোমেইন আছিল R R ক আমি তাৰ যিটো ৰেঞ্জ -1 to 1 ক্লোজ ইন্টারভেল সেই ইন্টারভেলটো আমি ৰিপ্লেস কৰিছো গতিকে আমি দেখা পাইছো যে ফাংশনটো এটা বাইজেক্টিভ ফাংশন হয় এতিয়া বাইজেক্টিভ ফাংশন হোৱাৰ পিছত আমি তাৰ ইনভাৰ্সৰ কথা ভাবিব পাৰো তেতিয়া হলে আমি এটা কথা বুজি পাইছো যে cos x ফাংশনটো অৰিজিনালি এটা বাইজেক্টিভ ফাংশন নহয় কিন্তু আমি ফাংশনটো বাইজেক্টিভ কৰিব পাৰো বাই মেকিং স্লাইট মডিফিকেশনস ইন দা ডোমেইন এন্ড দা কোডোমেইন আৰু হেকত
আমি কনক্লুড কৰিলো যে cos x ফাংচনটোৰ ডোমেইনটো আমি লম the closed interval 0 to pi যেটোক আমি প্ৰিন্সিপাল ডোমেইন বুলি কৈছো আৰু তাৰ যেটো কোডোমেইনটো মই ৰিপ্লেস কৰিছো by the range -1 to 1 closed interval so that this is now a bijective function আৰু আমি এই ফাংচনটোৰ ইনভার্স টো কথা ভাবিব পাৰো so whenever this is a bijective function its inverse as you know that inverse will be denoted by cos inverse that is defined from the set -1 to 1 to the set 0 to pi and this is known as principal value branch. This interval 0 to pi, the closed interval 0 to pi, that will be termed as principal value branch. তেতিয়াহলে এই যেটা আমি cos function to 0 pi closed interval টোৰ পৰা -1 1 closed interval লৈ লৈছো we have seen that the function is bijective therefore its inverse will exist and inverse will be a function from the closed interval -1 to 1 to the closed interval 0 to pi এতিয়া চোৱা তোমালোকে এই ডায়াগ্ৰামটো মন কৰা so this is the closed interval 0 to pi and this is the closed interval -1 to 1 and cos x fx equal to cos x is a function from this interval to this interval. Now its inverse, since we have seen that this is a bijective function, its inverse is your f inverse x equal to cos inverse x. I denote this f inverse x by gx for our convenience. Amar sumidhar karone moi gx boli likhisu ya. gx function to korpora koloi hobo -1 1 closed interval tor pora 0 to pi closed interval tor eta function hobo. Etia tumaloke soa je ei jitu composition prothomor function to hol f pisor function to hol g tetiala ei duta functional jitu composition that will be what gof this one gof will be a function from this set to this set that is gof will be a function from the interval 0 pi which is the closed interval to the same interval 0 to pi. Now if I extend this diagram আমি যদি আকৌ extend কৰো from 0 to pi closed interval to the set -1 to 1 closed interval তেতিয়াহলে এই ফাংশনটো কি অৰিজিনালি fx ফাংশনটো আমি লৈছো এতিয়া আমি চাও যে এই তিনটা এই পাৰ্টটো তোমালোকে লক্ষ্য কৰা এই পাৰ্টটো কি হৈছে প্ৰথমৰ ফাংশনটো হ'ল g পিছৰ ফাংশনটো হ'ল f so that এই ফাংশনটোৰ যেটো কম্পোজিশন হেতু হ'ব কিমান তেতিয়াহলে fog এটো fog and that is a function from this interval to this interval. fog will be a function from the set -1 1 closed interval to the same set or same interval. Eta question to hol je jehetu g function to f or inverse ami inverse jeta ami inverse function agor chapter tot pohi aisu invertible function tate ami eta fundamental property paisu je whenever this g is the inverse of f we have two basic result gof it has to be the identity function in the closed interval 0 to pi and fog it has to be again the identity function in the closed interval -1 to 1. This is a result from our chapter 1 the topic invertible function. Since f is invertible and we have assumed that g is the inverse of f therefore gof has to be the identity in this interval and fog is again an identity function in this interval. এতিয়া আমি এই যেটা আমি ফান্ডামেন্টাল ৰিজাল্ট পাইছো তাৰ পৰা আমি কি পাও চাও আমি দেখা পাইছো যে gof টো হল এটা আইডেন্টিটি ফাংশন আৰু fog টো হল আনটা আইডেন্টিটি ফাংশন. Now gof is the identity function in the interval 0 to pi. That is the domain of this function is the interval 0 to pi. Therefore, for all x belongs to this interval, if I use the definition of an identity function, then we see that therefore for all x belongs to this interval 0 to pi, we have what? gof x. This will give us what? X. That is the definition of an identity function. Now see, this may be written in the form g of fx
As you know, this comes immediately from the definition of composition of function. Now what is fx here? What is fx? Fx is our function cos x. So right here, since fx is cos x here, therefore we may replace this fx by cos x. Z of cos x is equal to x. And what is zx? Zx is what? This is nothing but cos inverse x. We have taken the inverse of cos as the function gx. Therefore this z cos x will give us what? Cos inverse cos x is equal to x. So this is a very basic result, that cos inverse cos x equal to x. But you remember that this will be true only if I take x from this interval 0 to pi, the closed interval. X belongs to the closed interval 0 to pi. So this is a very important result, important fundamental result in inverse trigonometric function, that cos inverse cos x equal to x. And this will be true only when x belongs to the closed interval 0 to pi. Now I want to use the second result, which is f of z is again the identity function. Let us see what will be our conclusion if I take that result. Again say f o z, we have seen that this is the identity function in the closed interval -1 to 1. Therefore, for any x belongs to this interval -1 to 1, using the definition of identity function, we can write what? F of z x equal to, it should give us x again, being the identity function, implies f of zx, that is, using the definition of composition of function, f of zx is equal to how much? X. Now see, zx here is what? Since zx is the cos inverse x function, therefore we may write here cos inverse x is equal to x. And what is fx? Fx is your this one. Fx is cos x. So it will give us cos of cos inverse x is equal to x. X belongs to the interval -1 to 1. So this is another basic result related to this cos inverse x, that cos inverse x equal to x, where x comes from the closed interval -1 to 1. So we need to remember these two results. One is your this one. Again you look at this result, cos inverse cos x equal to x, and this is true only when x belongs to the closed interval 0 to pi. So this will be our first result related to cos inverse x. You remember this point. And the second result is this one. You look at this result, cos inverse x equal to x, where x belongs to the closed interval -1 to 1. So you try to remember these two fundamental results. Now I will take some simple examples to illustrate these two results. Let us take an example. Suppose one example I want to take, say cos inverse cos, suppose pi by 3. Let us take this one, cos inverse cos pi by 3. I want to find out its value. Our first question is that I will have to check. We know that, you look at this result, cos inverse cos x equal to of course x, when it is x, when x belongs to the interval 0 to pi. So whenever x belongs to this closed interval 0 to pi, then only we can write cos inverse cos x equal to x. So to find out this value, first of all I need to check whether this angle pi by 3 belongs to our required interval or not. We have seen that pi by 3 belongs to this interval, because see, pi by 3 belongs to the interval 0 to pi. Therefore, we can use this result directly here to find out the value. This will be equal to pi by 3. Why? Because this is the reason why we can write cos inverse cos pi by 3 equal to pi by 3. Because pi by 3 belongs to this interval. One more example I want to take. Example 2. Suppose cos inverse cos 2 pi by 3. Say 2 pi by 3. Here the angle is taken as 2 pi by 3. Again you see,
we need to check whether this 2 pi by 3 it belongs to this interval or not. We have seen that 2 pi by 3 belongs to the interval 0 to pi. You see, 2 pi by 3 belongs to the interval 0 to pi. Therefore, we can directly use this formula here once again. This will be equal to 2 pi divided by 3. Why? As 2 pi by 3 belongs to the closed interval 0 to pi. Therefore, this is equal to 2 pi by 3. The last example I want to take, suppose example 3, cos inverse cos, say here I want to take 4 pi by 3. I want to take 4 pi by 3. Let us take cos 4 pi by 3. Now what should be its value? Cos inverse cos 4 pi by 3. Now you notice that this angle 4 pi by 3, it does not belong to this interval. 4 pi by 3 does not belong to this interval 0 to pi. Therefore, we cannot use this formula here directly. Cos inverse cos 4 pi by 3, this will not be equal to 4 pi by 3. Why? Because this 4 pi by 3 does not belong to this interval. So how can I get an angle here so that that particular angle belongs to this interval? So it will require some calculations. Let us see how can I do so. আমি চাও এতিয়া সেই 4 pi by 3 এংগলটোৰ হলনি আমি কি কৰিব পাৰো এই পাৰ্টিকুলাৰ স্টেপটোত। This is equal to cos inverse cos 4 pi by 3. Cos 4 pi by 3. Okay. Let us write here pi plus pi by 3. Cos inverse cos this 4 pi by 3. 4 pi by 3 is our original angle. I may rewrite this 4 pi by 3 in this form, pi plus pi by 3. Now see, as you know that cos pi plus theta is how much? Cos inverse cos, not cos. Cos pi plus theta is your minus cos theta. This is cos what? Cos pi plus theta is equal to minus cos theta, because pi plus pi by 3, this angle lies in the third quadrant, and as you know, in the third quadrant cos is always negative. Therefore, this would give you minus cos pi by 3. Again here, see, cos inverse, this minus cos pi by 3 can be written again in the form cos pi minus pi by 3, because as you know that cos pi minus pi by 3 is again what? Is again minus cos pi by 3, because pi minus pi by 3 is your is an angle which lies in the second quadrant, pi minus pi by 3. Therefore, cos pi minus theta, since here cos pi minus theta is again minus cos theta. Therefore, using this simple formula, we can write this minus cos pi by 3 in the form cos pi minus pi by 3 is equal to cos inverse cos 2 pi by 3, because pi minus pi by 3 is nothing but 2 pi by 3. Now we can notice that this 2 pi by 3 belongs to our interval, closed interval 0 to pi, so that the value here will be equal to 2 pi by 3. Here the value will be 2 pi by 3. Once again you look at this simplification part, what we have done here. So bhaloke bhalkoi ebar soa, yate amar originally jitu amar angle ase ki asile cos inverse cos 4 pi by 3. Etu asile amar original angle to. কিন্তু যেহেতু এই এংগলটো 0 to pi ক্লোজ ইন্টারভেলটো নাথাকে, সেই কাৰণে আমি কি কৰিলো, আমি এটা চেষ্টা কৰি চাইছো যে আমি এনেকুৱা এটা এংগল পাব পাৰো নেকি আফটাৰ সাম ট্ৰান্সফৰমেশনস, যেটো এংগল 0 to pi ক্লোজ ইন্টারভেলটো থাকিব। তো সেই কামটো কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে কি কৰিলো, 4 pi by 3 কি কৰিলো, pi plus pi by 3 এই ফৰ্মটোত লিখিলো, যেটো আমি কৰিব পাৰো। তাৰ পিছত আমি জানো যে cos pi plus theta হেতু হয় minus cos theta, গতিকে এই স্টেপটোৰ পিছত আমি এই স্টেপটো পালো, আৰু আকৌ এই স্টেপটো ইয়াতে মই যেটো পাইছো minus cos pi by 3, সেই এক্সপ্ৰেশনটো আকৌ মই এই ফৰ্মটো লিখিছো cos pi minus pi by 3।
কিয়নো আমি ইয়াত এনেকুৱা এটা এংগল পাব বিচাৰিছো যেটো এংগল 0 to pi ক্লোজ ইন্টাৰভেলত থাকে আৰু এনেকৈ কৰিলে মই পাম দেখা গৈছে যে তাৰ ভ্যালুটো হ'ব 2 pi by 3 so that cos inverse cos 2 pi by 3 equal to হ'ব 2 pi by 3. Then dear students, I hope you have understood these explanations. These are very simple calculations. মই আপোনালোকৰ তোমালোকে কথাবিলাক বুজি পাইছা কেনেকৈ আমি cos x ফাংচনটো ইনভাৰ্টিবল কৰিব পাৰো কেনেকৈ আমি ফাংচনটোৰ ডোমেইনটো ফাংচনটোৰ কোডোমেইনটোক এটা সুইটেবল সেটেৰে ৰিপ্লেস কৰি ফাংচনটোক এটা বাইজেক্টিভ ফাংচন কৰিব পাৰো কথাবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকে মন দি চাবা ভিডিওটো আৰু cos ইনভাৰ্স x ৰ লগত ৰিলেটেড যিবিলাক ফান্ডামেন্টাল কথা আজি ভিডিওটো মই আলোচনা কৰিলো আৰু ইয়াৰ পিছৰ ভিডিও বিলাকত আমি ইয়াৰ নেক্সট যিবিলাক আমি ফাংচন পাম সেই ফাংচন বিলাকৰ ইনভাৰ্স সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম থ্যাংক ইউ